This is a story. The name of the story is Indigo, written by Satyajit Ray. And the original story has been translated by Bornali Shaha. And the name of the protagonist of the story is Aniruddha Bose. Aniruddha. Aniruddha Bose. He is a 29-year-old bachelor. For the last 8 years, mind it, 8 years, he have been working at a merchant farm in Kolkata. This Aniruddha Bose, 29-year-old bachelor, have been working at a merchant farm, FIRM farm, in Kolkata for the last 8 years. He does pretty well with the salary he gets. He does pretty well with the salary he gets. মানে যা টাকা পায় তাতে রো সুন্দর চলে যায়. He lives in a rented apartment in Sardar Shankar Road. So name of the protagonist is Aniruddha Bose. He is 29-year-old bachelor. For the last 8 years, he have been working at a merchant firm in Kolkata, and he stays in a rented apartment in Sardar Shankar Road. SARDAR Sardar, SANKAR Shankar, ROAD Road. 2 rooms in the second floor, south side open. He lives in a rented apartment in Sardar Shankar Road. Then a hyphen has been given, 2 rooms in the second floor, south side open. কিন্তু বাকি জায়গাগুলোই দেখলাম গ্রাউন্ড ফ্লোর, এটা কিন্তু দেখতে হবে সেকেন্ড ফ্লোর না গ্রাউন্ড ফ্লোর. Next, 2 years ago, I bought an ambassador car. So 2 years ago, the protagonist bought an ambassador car which he drives himself. Apart from office work, he has a penchant for creative writing. He has a penchant, PENCHANT, penchant. Money, he is inclined to creative writing. 3 of his short stories have been published in Bengali. তার মধ্যে 3টে শর্ট স্টোরি তার পাবলিশ হয়েছে বেঙ্গলি মান্থলি ম্যাগাজিনস. 3 of his short stories have been published in Bengali monthly magazines and have even received some praise from friends and acquaintances. And the 3 short stories that have been published in Bengali monthly magazine have even received some praise from friends and acquaintances. But he knows that he lacks the capability of earning a livelihood just by writing. But he knows that he lacks the capability of earning a livelihood just by writing. In the last few months, he has failed to produce any creative work. In the last few months, he has failed to produce any creative work. But he did read a lot of books during this time. কয়েক মাস সে আর কোনো কিছু ক্রিয়েটিভ জিনিস লেখেনি, but did read a lot of books during this time, all of them dealing with indigo farming in Bengal. All of them. So in the last few months, he has failed to produce any creative work, but did read a lot of books during this time, all of them dealing with indigo farming in Bengal.
He can now be called an authority on the subject. মানে তার এটা একেবারে সাংঘাতিক পারদর্শী হয়ে উঠেছে ইন্ডিগো ফার্মিং ইন বেঙ্গলের ব্যাপারে। তাই বলছে I can now be an authority on the subject, মানে he has got a lot of command on the subject. He has imbibed the subject so well about indigo plantation in Bengal. Acha. I know when the British came and started farming indigo in our country, I know, she jane je when the British came, and he knows when the British came, started farming indigo in our country, and how they tortured the villagers here, how the indigo revolt materialized, and then how Germany first artificially produced indigo, and how that led to the closing of indigo industry in our country. He has all that at his fingertips. The surreal experience that triggered his interest in indigo cultivation is what he has sat down to write today. তাহলে কি বলছে? He knows when the British came, started farming indigo in our country, how that led to the closing of indigo industry in our country. Sorry. How the British came and started farming indigo in our country, how they tortured the villagers here, how the indigo revolt materialized, how Germany first artificially produced indigo, how that led to the closing of indigo industry in our country. So all these things, he has all that at his fingertips. The surreal experience that triggered his interest in indigo cultivation is what he has sat down to write today. এই সারিয়াল এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ওর ইন্টারেস্ট ট্রিগার হয়েছে ইন্ডিগো কাল্টিভেশনের ব্যাপারে, আর তাই জন্যই ও লিখতে বসেছে ওটা নিয়ে। Here I should first talk a bit about my childhood. Now Aniruddha Bose is about to tell regarding his childhood, give us information, deliver us the informations regarding his childhood. His father was a well-known doctor in Monghir, Monghir, জায়গাটার নাম হচ্ছে Monghir. So the narrator's father was a well-known doctor in Monghir, Monghir. And the narrator was born there and had studied at a missionary school. The narrator has an elder brother. He is 5 years older than the narrator. He graduated, mane the elder brother who's 5 years elder than the narrator, he has graduated from a medical school in UK and is currently associated with a hospital in গোল্ডার গ্রিন, আ প্লেস নিয়ার লন্ডন। তাহলে ওর ভাই ওর থেকে কি বলছে, ন্যারেটারের বাবা ছিল মংঘিরের ডক্টর MONGHYR, ন্যারেটার হচ্ছে সেইখানেই মংঘিরেই ওর জন্ম, সে কিনা পড়েছে একটা মিশনারি স্কুলে, মানে ন্যারেটার। আর তার একটা এল্ডার ব্রাদার আছে যে তার থেকে 5 বছরের বড়, যে গ্রাজুয়েট করেছে, মানে সেই এল্ডার ব্রাদার হু গ্রাজুয়েটেড ফ্রম আ মেডিকেল স্কুল ইন UK and is currently associated with a hospital in গোল্ডার্স গ্রিন, GOLDERS, গোল্ডার্স গ্রিন বলে জায়গাটার নাম। মানে হসপিটালটা হচ্ছে গোল্ডার্স গ্রিনে, আ প্লেস নিয়ার লন্ডন, সেইখানে এই দাদায়ের চাকরি করে। হি ইজ কারেন্টলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ। He narrator thinks that he has no intention, মানে it is the opinion of the narrator that his brother, means his elder brother,
has no intention of returning to his native land. His brother doesn't want to come back to India. His father died when he was 16. The narrator's father, Aniruddha Bosher Baba, when he was 16, he passed away. A few months later, I moved to Kolkata with my mother to stay at my Bodo Mama's house. He came with his mother to Kolkata to stay with his elder maternal uncle's house. While staying there, I attended St. Xavier's College and finished my BA degree. For a time, I had a fleeting wish of becoming a writer. জবের থেকে আমি বহুকাল ধরে ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পাশ করেছে, বিএ ডিগ্রি পেয়েছে, আর অনেক কাল ধরেই ফর আ টাইম হি হ্যাড আ ফ্লিটিং উইশ, FLEETING, fleeting wish of becoming a writer. But because of his mother's admonishment, ADMONISHMENT, because of his mother's admonishment, he had to look for a job. Mother insisted him to look for a job, although he wanted to become a writer. He had a fleeting wish of becoming a writer, but because of his mother's admonishment, he had to look for a job. Bodo Mama's good recommendations helped me secure one. বড় মামার রেকমেন্ডেশনের জন্য একটা চাকরি পেয়ে গেল। My academic record was good. I was fluent in spoken English because I have this innate feeling of self-confidence and smartness which I believed had helped me during the interview. So he had this innate feeling of self-confidence and smartness which he believed had helped him during the interview. Now, if he speaks about his childhood in Mongir, he might have a better idea about one aspect of his character. কি বলছে, if I speak about my childhood in মঙ্গিরের কথা যদি বলি আমি, আমার একটা ক্যারেক্টারের অ্যাসপেক্টের কথা বলবো। এই যে if I speak about my childhood in Mongir, you might have a better idea about one aspect of my character. সবাইকে বলছে যে একটা আইডিয়া তোমাদেরকে দিয়ে রাখি, I get easily tired with the mundane life in Calcutta. The writer gets easily tired with the mundane life in Kolkata. The thronging crowds, THRONGING, thronging crowds, the hustle and bustle of trams and buses, the obstreperousness, 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 and the hardships of daily life. So he gets tired with the mundane life in Kolkata, the thronging crowds, the hustle and bustle of trams and buses, the obstreperousness, and the hardships of daily life. Sometimes he wishes he could just run away from all that. In fact, he did run away several Asia hustle, bustle, mundane life, thronging crowds, hustle and bustle of tram and buses, the obstreperousness, এই যে the hardships of daily life, এগুলোর জন্য একেবারে ও দম বন্ধ হয়ে আসে। He gets easily tired. সেই জন্য ইচ্ছা মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে পালায়, কয়েকবার এখানে ওখানে বেড়াতেও গেছে। যে বলছে, ইনফ্যাক্ট আই ডিড রান অ্যাওয়ে সেভারাল টাইমস আফটার আই বট দ্য কার। একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কিনেছে, ওই গাড়িটায় করে করে মাঝে মাঝেও এখানে ওখানে চলে যায়। অন সেভারাল অকেশনস ডিউরিং হলিডেজ আই হেডেড টু, কোথায় কোথায় গেছে দেখা যাক, ডায়মন্ড হারবার। সামটাইমস আই ওয়েন্ট টু পোর্ট ক্যানিং, যে ক্যানিং লোকাল হয়, CANNING, ক্যানিং, তাহলে ডায়মন্ড হারবার, পোর্ট, PORT, পোর্ট Canning, CANNING, Canning. And once I actually took Dum Dum Road
and went straight to Hasnabad. So these are the places he visits quite often. Living the mundane life of Kolkata. In all these trips, I had to travel alone. Since in all these trips, he had to travel alone. Since he never found anybody else interested in these outings, in these trips, the narrator had to travel alone because he never found anybody else interested in these outings. From this, one can easily understand that he does not have a true friend in Kolkata. এগুলোর থেকে এটাও বোঝা যায় যে তার কোনো ভালো বন্ধু নেই কলকাতায়. So when I received Pramod's letter, Pramod is the name of the name of the protagonist's friend, Pramod. So when I received Pramod's letter, I was all excited. Pramod was my schoolmate in Mongir. MONGHYR. প্রমোদ হচ্ছে মঙ্গিরির স্কুলমেট ছিল. After he came to Kolkata, he exchanged mails. MAIL, email হয় না, সেটাই বলছে যে কলকাতা আসার পর after Aniruddha Bose, the protagonist, came to Kolkata, he exchanged mails for about 4 years and then the practice gradually stopped, probably from the narrator's side. After the narrator came to Kolkata, he and Pramod, his friend, exchanged mail for about 4 years and then the practice gradually stopped, probably from the protagonist's side. On one fine day after he had come back from office, একদিন অনিরুদ্ধা বোস অফিস থেকে ফিরেছে এমন সময় গুরুদাস, now we are introduced to his servant, Aniruddha Bose's servant, কি নাম, গুরুদাস ওর নাম, delivered the news that somebody from Bodo Mama's house had brought a letter for the narrator. From the handwriting on the envelope, I realized, so the narrator realized that it was Pramod. তো কি বলছে, on one fine day after the narrator came back from the office, Gurudas, his servant, delivered the news that somebody from Bodo Mama's house had brought a letter for me. From the handwriting on the envelope, the narrator could realize that it was Pramod. It was the handwriting of Pramod. He had written from Dumka, DUMKA. Pramod এখন ডুমকায় থাকে, working at a jungle office. তাহলে Pramod has written from Dumka, working at a jungle, JUNGLEE, sorry, Jungli office, JUNGLEE, Jungli office. He got his own place to stay. So he asks the narrator, Pramod has got a place to stay and he asks the narrator, why don't you take a leave for a week or so and come over? He asks the narrator, he invites the narrator to go and stay with Pramod for a week by taking leave from office. Quite a few days of vacation was due at office. কয়েকটা ছুটি পড়েছিল, তাই so I finished my pending work as fast as possible. So he finished, the protagonist finished his pending work as fast as possible, wrapped things up, and on 27th April, a date he would remember forever, packed his luggage and left the effluvious debris of Kolkata behind him. The date was 27th April, a date which he would remember forever. He packed his luggage and left the EFFLUVIOUS, effluvious debris of Kolkata behind him.
Pramod, of course, did not say anything about coming to Dumka by car. মানে প্রমোদ কিন্তু ন্যারেটরকে একবারও বলেনি যে এই গাড়িতে করে আয়। That was the protagonist's idea. দ্য 200 মাইলস অর্থাৎ কলকাতা থেকে এই ডুমকা কিন্তু দূরত্ব 200 মাইল। দ্য 200 মাইলস should take at most 5 to 5.5 hours. I thought if I had an early lunch and leave by 10 in the morning, then I should reach Dumka before sundown. সূর্যাস্তের আগেই আমি সকাল 10টার সময় যদি লাঞ্চ করে বেরিয়ে যাই তাহলে কিন্তু ডুমকা আমি সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছে যাব। মাই প্ল্যান ডেভেলপড মানে he thought that if he had an early lunch and left by 10 in the morning, then he would reach Dumka before sundown. His plan developed a snag right away. Snag, S-N-A-G, snag, বাধা পড়লো প্ল্যানে। কি বাধা পড়লো? My lunch was ready on time, just as I had put, his lunch was ready on time, just when he had put a pan in his mouth when Mohit Kaka, his father's old friend, arrived. সেই সময় মোহিত কাকার বাবার পুরনো বন্ধু হাজির হলো। As Kaka was a respectable elder and he had not seen him for almost 10 years, 10 বছর দেখা হয়নি মোহিত কাকার সাথে, সেই জন্য he just could not tell him that he was in a hurry to leave. Because Mohit Kaka was a respectable elder and he had not seen him for almost 10 years, so he could not tell him that he was in a hurry to leave. So the narrator offered Mohit Kaka tea and one long hour had to listen to his personal updates. Next, what happens? Let's see. At last, he bade Mohit Kaka goodbye, put his luggage in the car, and was about to step into the vehicle when he saw Bhola Babu and his son Pintu returning from somewhere. কি বলছে? At last he bade Mohit Kaka goodbye. মোহিত কাকাকে গুডবাই জানালো। Put his luggage in the car. লাগেজ গুলো কারে রাখলো। Was about to step into the vehicle. পাটা রাখতে যাচ্ছিল ভেহিকেলে। When he saw Bhola Babu and his son Pintu returning from somewhere. ভোলা বাবু আর পিন্টুকে দেখতে পেল কোথা থেকে এটা ফিরছে। Bhola Babu rented a ground floor flat of our building. Bhola Babuর আবার ফ্ল্যাটটা ছিল ওই বিল্ডিং এর। ও বলছে সেকেন্ড ফ্লোরে থাকতো ন্যারেটার, সাউথ সাইড ওপেন। আর এই ভোলা বাবু থাকতো বলছে rented a ground floor flat of the building. He saw me and asked where the narrator was heading all by himself. Where the narrator was heading, but where the protagonist of the story was heading all by himself. Hearing my answer, hearing the answer, the hearing to the reply of the protagonist or the narrator, he said, Bhola Babu said, with a touch of apprehension, চিন্তা বা ভয় নিয়ে বলল, driving alone on such a long trip, shouldn't you have arranged for a driver? It was the advice of Bhola Babu that the narrator should have arranged a chauffeur for him, at least for this journey. At least he should have arranged for a chauffeur for such a long trip. He is quite the narrator, in reply to this, the narrator said that he was quite a careful driver and he have maintained the car like a brand new one, so there was no need to worry. The narrator said that he was quite a careful driver and have maintained his car like a brand new one and he doesn't need to worry. Then he said, best of luck, Bhola Babu, and went inside holding his son's hand.
ভোলা বাবু বললো বাই বলে দিয়ে বাচ্চাটার হাত ধরে ভেতরে ঢুকে গেল। Before starting the car, the narrator looked at his watch. A quarter to 11, মানে 10:45 কিন্তু বেজে গেছে, 15 মিনিট বাকি আছে 11টা বাজতে। Despite avoiding Howrah and taking Bali Bridge Road, যতই হাওড়াকে অ্যাভয়েড করে ও বালি ব্রিজ রোড ধরুক না কেন, it took the narrator an hour and a half just to reach Chandanagar. Chandangore. Although, despite avoiding Howrah and taking Bali Bridge Road, it took an hour and a half just to reach Chandanagar. The first 30 miles were terribly hectic. The roads were so atrocious and unromantic that most of the excitement about the trip dissipated in no time. বলছে প্রথম 30 মাইল ছিল ভীষণ হেক্টিক, রাস্তা অ্যাট্রোসিয়াস আর আনরোম্যান্টিক ছিল। এক্সাইটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য ট্রিপ ডিসিপেটেড, ডিসিপেশন অফ এনার্জি বলে, সেই ডিসিপেটেড হয়ে গেল এক্সাইটমেন্ট পুরোটাই ইন নো টাইম। The first 30 miles were terribly hectic. The roads were so atrocious and unromantic that most of the excitement about the trip dissipated in no time. But the magic started as soon as the car emerged on the open road in the countryside. কিন্তু যখন কারটা, but the magic started as soon as the car emerged on the open road in the countryside. This is the reason why he had come, where the clear blue sky unstained by the chimney smoke all this time. এইখানে সব সময় স্কাইটা ক্লিয়ার থাকে আর where the clear sky unstained by chimney smoke, কোনো চিমনি স্মোকের জন্য stained থাকে না স্কাইটা all the time, where was the sweet and pristine air dripped in the smelt of the earth. Sweet and pristine air যেখানে dripped in the smell of the earth, সেই মাটির যে গন্ধ পেল আর sweet pristine air পেল। Around 1:30 in the afternoon, 1:30টার সময় দুপুরবেলা, he reached somewhere near Bardwan, বর্ধমানের কাছে পৌঁছলো। Around 1:30 in the afternoon, he reached somewhere near Bardwan. He was hungry. Even though he had some oranges and hot tea in the flask in the car, যতই কটা অরেঞ্জ আর হট টি ফ্লাস্ক থেকে খাক না কেন, he wanted to eat something else. The railway station was right on the road. He stopped the car, went into the restaurant and had a couple of toasts, an omelette and a cup of coffee, and then got back to driving once again. He had another 130 miles to cover. তাহলে 1:30 afternoon সময় he reached Bardwan. He was angry even though he had some oranges and hot tea in flask in the car. He wanted to eat something else. The railway station was right on the road. Railway stationটা একদম রাস্তার উপর ছিল। He stopped the car, একটা রেস্টুরেন্টে গেল, had a couple of toasts and an omelette, OMELETTE, and a cup of coffee, and thus then got back to driving once again. He had another 130 miles to cover. Panagar, Panagar, Panagar আমরা বলি is 25 miles from Bardwan. From there, one has to leave the Grand Trunk Road and take the Ilam Bazar Road. From Ilam Bazar Road, Dumka can be reached after crossing Masanjor via Shiuri.
Here we have got a lot of informations regarding different places. প্রথমে কি বলছে, Panagarh is 25 miles from Bardwan. From there one has to leave leave the Grand Trunk Road and take the Elam Elam Bazar Road. From Elam Bazar, Dumka can be reached after crossing Massanjore via Shiuri, Massangore, Massanjore via Shiuri, Siuri. Just when the military camps of Panagarh were coming into view, the narrator heard a loud noise. When the military camps of Panagarh were coming into view, যখন মিলিটারি ক্যাম্পস গুলো সদ্য দেখতে পাচ্ছিল পানাগড়ের, তখনই একটা জোরে আওয়াজ শুনতে পেল। হি হার্ড আ লাউড নয়েজ লাইক দ্য পপিং অফ আ balloon, POPPING, popping of a balloon, from the rear of the car, and the vehicle pitched sideways. The cause was obvious. তখন একটা জোরে আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজটা কিসের মতো ছিল? পপিং অফ আ বালুনের মতো। ফ্রম দ্য রিয়ার অফ দ্য কার, REAR, রিয়ার অফ দ্য গাড়ির থেকে, রিয়ার অফ দ্য কার থেকে, অ্যান্ড দ্য ভেহিকেল পিঞ্চ সাইডওয়েজ। দ্য কজ ওয়াজ অবভিয়াস, বোধহয় টায়ার গেছে, ওই জন্যই আওয়াজটা পেল। Stepping out, the narrator found that the town was still a few miles away. He had to give up any hope of finding a car repair shop nearby. So, stepping out, he found that the town was a few miles away. একটু দূরেই ছিল টাউনটা, সেইখানে ছিল না। He had to give up any hope of finding a car repair shop nearby. তাই তার কোনো আশাও রইল না যে গাড়ি সারাবার কোনো দোকান পাবে। তাই it was not that he had not have a stepney with him. STEPNEY, স্টেপনি হচ্ছে একটা জিনিস যেটা দিয়ে গাড়ির ওই লাগানো যায়। যে ওর কাছে স্টেপনি ছিল, যে বলছে ইট ওয়াজ নট দ্যাট আই ডিড নট হ্যাভ আ স্টেপনি উইথ মি। স্টেপনি মানে হচ্ছে দ্য টুল হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড ফর changing a tire in the car, putting a tire on the car. Have a stepney with me and jacking the car up. For jacking the car up, this stepney is required. Jacking the car up and changing the punctured tire was not beyond my ability. তো বলছে যে ওর কাছে স্টেপনিও ছিল। It was not that he did not have a stepney with him, and jacking the car up and changing the punctured tire was not beyond his ability. So yet I did not have the mind for it. তাও ইচ্ছে করছিল না, কারণ changing the tire in the middle of the Grand Trunk Road was যে টায়ারটা চেঞ্জ করবে, দি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে করবে, রোড with other cars whizzing past me and looking at, তো গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড উইথ আদার কার্স হুইজিং পাস্ট, হুইজ পাস্ট বলে না, WHIZZ, whizzing past me and whizzing past him and looking at his painful situation. The very thought was irritating. ভাবলো যে লোক পেরোবে রাস্তা দিয়ে আর ওকে দেখে মজা ওড়াবে, ওকে দেখে হাসবে, এটা ভেবেই ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। The very thought was irritating. এই ভাবনাটাই খুব বিরক্তিকর ছিল যে লোক পেরোবে আর ওকে দেখে হাসবে, বা ওকে ওর পেইনফুল সিচুয়েশনটা দেখবে লোক পেরোতে পেরোতে। With other cars whizzing past him and looking at his painful situation, the thought was irritating, but there was no other way. He looked around for 10 minutes or so, walked up and down the road, and then went to work. 10 মিনিট এদিক ওদিক তাকালো, রাস্তা দিয়ে এদিক ওদিক হাঁটলো, দিয়ে কাজ করতে চলে গেল। He looked around for 10 minutes or so, walked up and down the road, and then went to work. When he straightened up after storing the tire in the trunk, his shirt was sweat stained and sticking to his body. একদম ঘেমে চান করে গেল আর শার্টটা গায়ে বসে গেল। When he straightened up মানে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, after sorting the flat tire in the trunk,
His shirt with sweat stained and sticking to his body. He looked at his watch. It was already 2:30. আড়াইটে বেজে গেছে. The weather was humid. There was no trace of the mild breeze that was blowing an hour or so ago. From the car he had been the drooping heads of the bamboo groves. বলছে যে এই মাইল্ড ব্রিজটা কিছুক্ষণ আগে বইছিল সেই সবের আর কোনো চিহ্ন মাত্র ছিল না. From the car he had seen the drooping heads of the bamboo groves. দূর থেকে গাড়ির থেকেও দূরে বাঁশ ঝাড় দেখতে পাচ্ছিল. এই যে he could see the drooping heads of the bamboo groves. Now a creepy silence prevailed all around. এবার একটা creepy silence চারিদিকে ছিল. As I entered the car, I noticed a nebulous blue-black streak under the western sky over the far-away treetops. He বলছে now a creepy silence prevailed all around. As he entered the car, he noticed a nebulous blue-black streak. মানে পুরো কালো হয়ে আছে যে মেঘ, NEBULOUS, nebulous blue-black streak under the western sky over the faraway treetops. মানে treetops clouds was a storm coming. চারিদিকে কালো হয়ে মেঘ এসছে. He noticed a nebulous blue-black streak under the western sky over the faraway treetops. Was a storm coming? Never mind, I said to myself. I should speed up and get going. So he thought that he would speed up and get going. After gulping down some tea from the flask, he started again. আবার একটুখানি চা খেয়ে এগোতে শুরু করলো. The ominous storm arrived soon after I crossed Elam Bazar. মানে soon after the narrator crossed Elam Bazar, the ominous storm arrived. He had always enjoyed storms from the snug corner of his room. SNUG, snug corner of his room থেকে সব সময়ই স্টর্ম দেখতো. Welcoming them with Tagore's poems and songs with matching rhythms and moves. সব সময় ঝড়কে ওয়েলকাম করতো. He had always enjoyed storms from the snug corner of his room, welcoming them with Tagore's poems and songs and matching rhythms and moves. সব সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কবিতা এসব শুনে শুনে এইসব এই স্টর্ম ফর্মকেও ওয়েলকাম করতো স্নাগ কর্নার অফ হিজ রুমের থেকে. কিন্তু বাট নেভার ইমাজিন how menacing the same storm appeared in a moving car in the open countryside. সেই স্টর্মটাই কতটা menacing হয়ে উঠতে পারে. Appeared in a moving car in the open countryside. The thunderstorm must be one of the evil faces of nature. এই যে thunderstorm, এটা নিশ্চয়ই নেচারের একটা evil face, and its motive must be to tease a helpless man with a gargantuan strength. আর ওই ধরনের ঝড়ের মোটিভটা কি? টু টিজ আ হেল্পলেস না হ্যাপলেস লিখে দিয়েছে, HAPLESS, হ্যাপলেস ম্যান উইথ ইটস gargantuan strength, GARGANTUAN, gargantuan strength. The sky lit up here and there with building lightings, followed by ear-splitting thunders. Eta kintu description. You will have to remember this description. The sky lit up here and there with blinding lightnings, followed by car-splitting thunders. The sky lit up here and there with blinding lightnings,
lightnings followed by car splitting thunders. Ear splitting thunders মানে ইয়ার স্প্লিটিং, কার না, ইয়ার স্প্লিটিং থান্ডার্স, কানে একদম তালা ফেলে দেওয়ার মতো থান্ডার। At times he felt as if the lightning bolts were targeting his car. A little extra concentration might just do the work. মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল the lightning bolts were targeting his car. A little extra concentration might do the work. আর একটু বেশি করলেই গাড়িটা ধ্বংস হয়ে যেত আর কি। He somehow managed to get into the road to Massenjor, Massangore, when out of the blue he heard another piercing sound from behind his car. He knew it was another thunderclap. The second tire had resigned from his job. যখন কিনা আরেকটা যখন জোরে থান্ডারের আওয়াজ পেল তখন আরেকটা টায়ারও গেছে পাংচার হয়ে। As he was sitting inside the car, he noticed, when he somehow managed to get into the road to Messenger when out of the blue, বলে না, bolt from the blue, সেরকম out of the blue, he heard another piercing sound from behind his car. He knew it was not another thunderclap. এটা কিন্তু আরেকটা thunderclap ছিল না। The second tire had resigned from its work. এই আওয়াজটা ছিল টায়ার পাংচার হয়ে যাওয়ার। I gave up, he gave up all hope. It was almost 5:30, still raining in torrents. 5:30 বেজে গেছে, এখনো raining in torrents, প্রচন্ড মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। He had to maintain the speed between 15 and 25 during last 20 minutes. লাস্ট 20 মিনিট ধরে 15 থেকে 25 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডেও যেতে হচ্ছে। লাস্ট 20 মাইলস কি বলছে, হি হ্যাড টু মেইনটেইন দ্য স্পিড বিটুইন 50 to 25 ডিউরিং দ্য লাস্ট 20 মাইলস, মিনিটস না, লাস্ট 20 মাইল ন্যারেটরকে মেইনটেইন করতে হচ্ছে স্পিড 15 to 25 এর মধ্যে, আদারওয়াইজ he would have passed another messenger by this time. আরেকটা মেসেঞ্জর নাহলে পেরিয়ে যেত, কিন্তু খুব কম স্পিডে ওকে যেতে হচ্ছে 15 থেকে 25 during the last 20 miles. Where had I come? I cannot recognize anything from looking at the road ahead. কিচ্ছু চিনতে পারছি না তো। Rain fell like waterfall on the glass. গাড়ির কাঁচটায় রেইন পড়ছিল ওয়াটারফলের মতো। The wipers struggled noisily but in vain. ওয়াইপার্স গুলো the wiper struggled noisily but in vain, মানে মোছার চেষ্টা করছিল কিন্তু কোনো লাভ হলো না। Even though in April it wasn't time for sundown, the outside looked dark as night. 5:30 তো আর এপ্রিল মাসে অন্ধকার হয় না, কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে it wasn't time for sundown, যে সানসেটের টাইম না হওয়া সত্ত্বেও বাইরেটা ডার্ক হয়ে গেছিল। I cracked open the right side door. I thought I spotted a couple of houses between the trees. রাইট সাইডের ডোরটাকে খুললাম, আমার মনে হলো আমি অনেকগুলো কাপল অফ হাউস দেখতে পেয়েছি গাছের মাঝে। বাট দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ে আই কুড কাম আউট অফ দ্য কার টু লুক অ্যারাউন্ড। Even then it was clear that there was no such thing as a shop or bazaar within a mile or so. বেরিয়ে বুঝতে পারলো যে এক মাইলের মধ্যে একটা না আছে কোনো শপ, না আছে কোনো বাজার। And I had no more spare tires with me. আর একটাও এক্সট্রা টায়ার ওর কাছে স্পেয়ার টায়ার ছিল না। As I was sitting inside the car, I noticed that there was not a vehicle or a person on the road. Had I then come a wrong way? I did have a road map with me. I had checked surely. I knew, but maybe I have taken a wrong turn after that. That did not seem improbable, especially in the blinding rain. বলছে, as he was sitting inside the car, he noticed that
নট আ ভেহিকেল, নট আ পার্সন অন দ্য রোড, একটা গাড়ি একটা মানুষ দেখতে পেল না। দিয়ে ভাবছে আমি কি ভুল রাস্তায় এসেছি? হ্যাড হি দেন কাম আ রং ওয়ে? He had a road map with him and he reached Shuri, he knew, but maybe he had taken a wrong turn after that. That did not seem improbable, especially in the blinding rain. দিয়ে বলছে but even if he were going a wrong way, it wasn't Africa or the dense forest of South America that he would have to wander seem aimlessly around. বলছে যতই ভুল রাস্তায় আসি না কেন, আমি নিশ্চয়ই আফ্রিকা অর দ্য ডেন্স ফরেস্ট অফ সাউথ আমেরিকায় নেই যে দ্যাট আই উড হ্যাভ টু ওয়ান্ডার এইমলেসলি অ্যারাউন্ড, he would have to wander aimlessly around. He was neither in Africa nor in the dense forest of South America. What, wherever the place was, he realized it must be somewhere in Birbhum and should not be more than 50 miles from Shantiniketan. যেখানেও থাকুক না কেন, wherever the place was, he realized that it must be somewhere in Birbhum and should not more than 50 miles from Shantiniketan. শান্তিনিকেতন থেকে 50 মাইলের থেকে বেশি দূরত্বে থাকবে না। He thought everything would clear up after the rain stopped. Maybe he could even manage to find a car repair shop within a mile or so. Taking out of his pocket the pocket of wheels and matches, he lit a cigarette, cigarette, and remembered Bhola Babu's premonition, মানে ইনটিউশন প্রেমনিশন হয় না, ভোলা বাবু যে বলেছিল ওটা মনে পড়লো। The gentleman must have been a sufferer himself. How could he have offered me such a great advice otherwise? In future, এটা ভাবছে যে যদি নিজে সাফারার না হয়ে থাকে তাহলে কি করে এরকম একটা অ্যাডভাইস আমাকে দিয়েছিল। দিয়ে ভাবছে ভবিষ্যতে এই ভাবতে ভাবতেই হং খং খং পেছন থেকে একটা লরি এসে প্যাঁ 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 করে হর্ন বাজাচ্ছে। I was dozing off when the sounds of the horn woke me up. I noticed that the rain had, মানে when he was dozing off, the sound of a horn woke him up. He noticed that the rain had abated somewhat, but the darkness had become deeper. বৃষ্টি যদিও বা বিদায় নিয়েছে, abated, abated, but the darkness had become deeper. Honk, honk, honk. He turned around and saw a lorry parked behind his car. Why was it honking? Was he blocking the end? Was the narrator blocking the entire road? The lorry could not be blamed. He found out after stepping out of his car. When the second tire went flat, his car had turned a bit and had blocked, if not the whole, at least half of the road, leaving no room for the lorry to pass. এটা বলতে চাইছে লরিটাকে দোষ দেওয়া যায় না। The lorry would not be blamed, তার কারণ he found out after stepping off the car, গাড়িটার থেকে বেরিয়ে দেখতে পেল যে লরিটাকে দোষ দেওয়া যায় না। When the second tire went flat, my car had turned a bit and had blocked. যখন সেকেন্ড টায়ারটা নষ্ট হয়ে গেল তখন গাড়িটা হালকা ঘুরে গিয়ে রাস্তাটাকে আড়াআড়ি ভাবে ব্লক করে দিয়েছে, পুরোটা না করলেও ইফ নট দ্য হোল, অ্যাট লিস্ট হাফ অফ দ্য রোড, অর্ধেকের বেশি রাস্তাকে ব্লক করে দিয়েছে, লিভিং নো রুম ফর দ্য লরি টু পাস, লরিটার আর যাওয়ার জায়গা নেই। মুভ দ্য কার টু আ সাইড, মুভ ইট টু আ সাইড, বললো কারটাকে সরান, গাড়িটাকে সরান। Then probably realizing my helpless situation, the Punjabi driver came down from his lorry. আমার হেল্পলেস সিচুয়েশন দেখে পাঞ্জাবি ড্রাইভার নেমে এলো লরির থেকে। What happened? Punctured? He gave him a French style shrug to show his desperation, and he said he could move the car if he would give a hand.
ন্যারেটার কি করলো, গেভ হিম মানে পাঞ্জাবি ড্রাইভারটাকে আ ফ্রেঞ্চ স্টাইল শ্রাগ, এক ধরনের সেই ঘাড় উঁচু করা শ্রাগটাকে বলছে ফ্রেঞ্চ স্টাইল শ্রাগ, কি আর করবো, টু শো মাই ডেসপারেশন, তার নিজের টু শো হিজ ডেসপারেশন, ও ফ্রেঞ্চ স্টাইল একটা শ্রাগ দেখালো ড্রাইভারটাকে, পাঞ্জাবি ড্রাইভারটাকে, আর বলল হি কুড মুভ দ্য কার ইফ গিভ আ হ্যান্ড, ইফ দ্য ড্রাইভার উড গিভ হিম আ হ্যান্ড। Now the Punjabi driver's assistant came down from the lorry, and the three of them somehow managed to turn the steering wheel and move his car to the side of the road. তিনজন মিলে টার্ন করলো স্টিয়ারিং হুইলটা আর গাড়িটাকে সাইডে রাস্তার আনলো। আই অ্যাট লিস্ট, আচ্ছা, দ্য ন্যারেটার লার্ন ফ্রম দ্য লরি ড্রাইভার দ্যাট ইট ওয়াজ নট দ্য রোড টু ডুমকা। এইবারে লরি ড্রাইভারটার কাছ থেকে ন্যারেটার জানতে পারলো যে ওই রাস্তাটা ডুমকার দিকে যাচ্ছে না। He had come a wrong way, but Dumka wasn't more than 3 miles. কিন্তু ডুমকা কিন্তু 3 মাইলের থেকে বেশি দূরে আর নেই। He also informed that there wasn't any car repair shop around. এটাও জানালো যে একটা কার রিপেয়ার শপও কাছাকাছি ছিল না। The lorry left. When the rumble of the lorry faded away, যখন লরিটার সামান্য রাম্বল আওয়াজটাও ফেড অ্যাওয়ে হয়ে গেল, an intense silence enveloped the surroundings, he realized that he was in a deep trouble. যখন the lorry left, when the rumble of the lorry faded away, an intense silence enveloped the surroundings, and the narrator realized that he was in a deep trouble. There was no chance of reaching Dumka that night. He had no idea how could he spend that night. বুঝতে পারলো না কি করবে, সেই রাতে ডুমকা পৌঁছবার আর কোনো আশা রইল না। He listened to the chorus of frogs coming from nearby pond. ফ্রগের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল, ক্রোকিং সাউন্ড অফ দ্য ফ্রগস। The rain had let up somewhat, বৃষ্টি থেমেছে। At other times I would enjoy the damp smell of the earth, but not at this situation. যে মাটির যে গন্ধটা হয় অন্য সময় হলে খুব আনন্দ পেতাম, এনজয় করতাম, কিন্তু এখন আর ওটা ভালো লাগছিল না। He stepped back inside the car, but what was the point? Is there any other place on the earth more comfortable than an ambassador car to stretch one's arms and legs? বলছে গাড়িটার ভেতর গিয়ে বসলো, দিয়ে বললো পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা আছে কি যেখানে একটু অ্যাম্বাসাডার ছাড়াও একটু হাত পা একটু স্ট্রেচ করে বসা যায়। হি স্টেপড ব্যাক ইনসাইড দ্য কার, বাট হোয়াট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট? ইজ দেয়ার এনি আদার প্লেস অন আর্থ more comfortable uncomfortable than an ambassador car to stretch up arms and legs? বলছে এত বাজে একটা জায়গায় অ্যাম্বাসাডার, এই যে is there any other place on earth more uncomfortable, যে পৃথিবীতে কি আর এর থেকে আনকমফোর্টেবল বেশি জায়গা কোনো আছে অ্যাম্বাসেডারে হাত পা স্ট্রেচ করার মতো? মানে অ্যাম্বাসেডারটা খুব বাজে জায়গা হাত পা স্ট্রেচ করার জন্য। And then an ambassador car to stretch one's arms and legs. It was about to light another cigarette. He was about to light another cigarette when suddenly noticed a faint ray of light falling on the steering wheel. যখন আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল তখন দেখতে পেল একটা ফেইন্ট রে অফ লাইট গাড়িটার স্টিয়ারিং হুইলের উপর এসে পড়ছে। He craned his neck out of the car window and saw a square shape of light through the trees. It looked like a window. যখন সে তখন কি করলো narrator, he craned his neck out of the car window and saw a square shape of light through the trees. He looked like it looked like a window. If there was smoke, there must have been a fire.
যদি ওখানে স্মোক আছে তাহলে নিশ্চয়ই আগুনও আছে, and if there was light from a kerosene lamp then there must have been human beings. বলছে যদি ধোঁয়া থাকে তাহলে আগুন আছে, আর যদি লাইট আছে কেরোসিন ল্যাম্পে তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে মানুষ আছে। He thought there must be a house nearby, a place where people lived. তো ভেবে এটা শান্তি পেল যে নিশ্চয়ই কোনো মানুষ ওখানে আছে, তাহলে যাবে, রাতটা থাকবে, খাবার চাইবে, এরকম কিছু ভাবলো। Taking the flashlight, he got out of the car. The light wasn't far away. He thought he should go ahead and see. লাইটটা বেশি দূরে নেই, তাই ঠিক করলো গিয়ে দেখবে। A narrow path seemed to lead through a jungle towards the source of light. একটা ন্যারো পাথ মনে হলো জাঙ্গলের দিকে দিয়ে যাচ্ছে, যেটা কিনা সোর্স অফ লাইটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। He thought he would go ahead and see. A narrow path seemed to lead through a jungle towards the source of light. He did not care. After locking the car, he started walking. কিছু না ভেবে আর গাড়িটাকে লক করে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। I somehow managed, মানে he somehow managed not to trip and fall, কোনোভাবে যাতে পড়ে না যায় সেটা দেখে সজাগ ভাবে এগোলো। After SLOSHING, sloshing through the puddles for some time, he went past a tamarind tree and saw the house. কি বললো? After sloshing, SLOSHING, sloshing through the puddles for some time, he went past a tamarind tree and saw the house. এইটুকুটুকু জলের পাডল ফাডল কোনোভাবে পেরিয়ে একটা ট্যামারিন্ড ট্রি, তেঁতুল গাছকে পেরিয়ে একটা বাড়ির কাছে পৌঁছলো। It would be wrong to call that thing a house. ওটাকে যদি ভারী বলা হয় তাহলে ভুল বলা হবে। It was a thin walled brick hut with a tin roof. একবারে thin walled brick hut যার একটা টিন রুফ ছিল। Through the half open door I saw the squarish leg of a rope caught in the smoky room lit by a kerosene lamp. Half open door দিয়ে দেখলো squarish leg of a rope caught মানে দড়ির খাটিয়া দেখতে পেল, স্মোকি রুম ছিল, আর কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছিল। कोई है? Is there anybody? A short middle-aged man with thick mustache came out and squinted. His eyes fell on my flashlight. I lowered the light. যেমন চোখে আলো পড়লে চোখটাকে আমরা কুচ করি না, সেই জন্য লোকটার একটা লোক বেরিয়ে এলো যার কিনা short middle-aged man with thick mustache came out and squinted. His eyes fell on my flashlight. I lowered the light. যেই মুহূর্তে চোখটা এরকম করে কুঁচ করলো আমি আমার টর্চের লাইটটাকে নামালাম। He lowered the light. As soon as he said, "Koi hai? Was there anybody there?" A short, middle-aged man with thick mustache came out and squinted his eyes because the narrator had a torchlight in his hand. So as soon as the light of the torch fell on the eyes of the middle-aged man with thick mustache, he squinted his eyes. So the narrator lowered the light. Where have you come from, Babu? মানে the middle-aged man with thick mustache asked the narrator from where he had come. The narrator gave him a gist of his story and asked, could he arrange for a place nearby to stay in night? He would pay whatever it may take. বললো সেই রাতটা থাকার জন্য কি আমার একটা জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারো? আমি থাকতে দেওয়ার জন্য টাকা দেব।
Will you stay in the ডাক বাংলো? ডাক বাংলোতে কি থাকবে? He asked the narrator if he would stay. Middle-aged man with thick mustache, a middle-aged man of short height with thick mustache asked the narrator if he would stay at the ডাক বাংলো. তখন the narrator asked where was the ডাক বাংলো. Where was that? He realized his mistake as soon as the question arose his mind. ভুলটা বুঝলো due to staring at the glow of the flashlight and the lamp. I hadn't noticed the surroundings. Now, turning the light, I saw a big old-fashioned, old one-storied house on my left. তো একটা one-storied house ওর বাঁ দিকে দেখতে পেল. Pointing to it, he asked if that was the ডাক বাংলো. The man replied, yes, Babu. But he wouldn't, and at the same time, he informed the narrator that he wouldn't get any bedding or food there. I have my own bedding. The narrator replied that he had his own bedding. There would be a cot. And would there be a cot? He asked. Then the short, middle-aged man with thick mustache replied that yes, confirmed that there was a cot. And he could have, and I see you have a stove. Then the narrator asked that since the short height, the middle-aged man with short height and thick mustache, he had a stove in his heart, so he must be cooking for himself. The man started laughing and asked if he would have thick rotis made by him and adhar ka dal made by his wife for dinner. Of course, I said, adding that rotis of all varieties and adhar dal were some of his favorite dishes. তো অড়হর ডাল আর রুটি খাবে বলে হ্যাঁ বলে দিল. He didn't know how the place had looked before. Now the ডাক বাংলো was just in name only. It was built for Shahids for those days. So the room was large and the ceiling high. মানে রুমটা বড় ছিল আর সিলিংটা উঁচু ছিল. He saw an old cot strung with broad নায়ার টেপ, a side table and a chair with broken arms. তাহলে ঘরটার পরিস্থিতি কি ছিল? He saw an old cot strung, strung, strung with broad নায়ার rope, NAYAR, নায়ার tape, a side table and a chair with broken arm. এইগুলো দেখতে পেল ঘরটায়. The চৌকিদার brought a hurricane lamp and kept it on the table. Then he asked the chowkidar his name. Sukhan Ram. Sukhanram. Sukhan Ram. So the chowkidar informed the narrator that his name was Sukhan Ram. Sukhanram. Then the narrator asked if anybody else came there before or he was only the first guest there. Sukhan Ram had a sense of humor and he laughed at the narrator's question. আমার আগে কেউ এসে থেকেছে দেখেন এখানে না, আমি প্রথম গেস্ট. এই অনিরুদ্ধ বোস জিজ্ঞেস করছে. তখন সুখান রামের একটা ভালো সেন্স অফ হিউমার ছিল. হেসে উত্তর দিল, there is no ghost or here. যেটা আগে কেউ এসে থেকেছে নাকি বলতেও খালি হাসলো. তখন ন্যারেটার বলছে, I hope there is no ghost or such here. ভূত তো নেই নিশ্চয়ই এখানে. বলছে, আরে রাম রাম, God no. Many people come and stay here. I have never heard such complaints from anybody. বলছে অনেকেই এসে থেকেছে, many people. Then Sukhan Ram informed the narrator that many people came and stayed there and nobody complained about the existence of any ghost. I wouldn't say that I wasn't somewhat satisfied with his reply.
The question was not whether I believed or not believed in ghosts. If the house was indeed a haunted house, then it would forever remain a ghostly abode. If not, then it would never have a chance of becoming one. I asked, how old is the house? বলছে, I wouldn't say that I wasn't somewhere satisfied with his reply. আমি এটা বলবো না যে আমি ওর রিপ্লাইতে স্যাটিসফাইড ছিলাম না, মানে ও স্যাটিসফাইডই ছিল রিপ্লাইতে। কোয়েশ্চেনটা এটা নিয়ে নয় যে আমি গোস্টে বিশ্বাস করি কিনা। ইফ দ্য হাউস ওয়াজ ইনডিড আ হন্টেড হাউস, তাহলে তো ওটা ফর এভার গোস্টলি অ্যাবোর্ডও থাকতো, কারোর এসে থাকার কোনো প্রশ্নই উঠতো না। দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কতদিনের পুরনো বাড়িটা। While unrolling my bedding, Sukhan Ram replied, originally it was a নীল কোঠি। এটা একটা নীল কোঠি ছিল। There used to be an indigo production plant nearby. কাছাকাছি একটা indigo production plant ছিল। One of its chimneys still stand today. একটা, the rest is all in rubbles. বলছে কিচ্ছু নেই, সব ধ্বংসের স্তূপ হয়ে গেছে, শুধু একটা চিমনি পড়ে আছে। The rest is in rubbles. RUBBLES. One There used to be an indigo plantation plant nearby. One of its chimneys still stands today, and the rest is in rubbles. The narrator knew that the area was known for indigo cultivation. He had seen several indigo mansions in the surrounding areas during his stay in Mongir. মঙ্গিরেও যখন থাকতো ন্যারেটার, তখনও সেভারাল ইন্ডিগো ম্যানশনস দেখতে পেয়েছিল মঙ্গিরের চারিদিকে। It was 10:30 in the night when I had laid down on the Nayar cot. ওই নায়ার, NAYAR, নায়ার কট বলছে ওই খাটটাকে, যে নীলকর সাহেবের যে খাটটা, সেইটা যখন শুলো তখন রাত্রি 10:30 বাজছে। আফটার ফিনিশিং মাই ডিনার অফ Sukhan's roti and arhar dal, I had telegrammed Pramod that I would be at his place by evening. I realized he might be worried about me. বলছে আমি তো প্রমোদকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি বিকেলবেলা পৌঁছে যাব, নিশ্চয়ই সে আমার জন্য চিন্তা করছে। But he understood that it wouldn't be me that good thinking about all that. যাই হোক, এটা he was lucky to find a place to put up for the night. তাও ভালো যে একটা জায়গা পেয়েছে রাত্রিটুকু কাটাবার। In the future he would certainly listen to whatever advice Bhola Babu would give him. বলছে ভবিষ্যতে ভোলা বাবু whatever advice Bhola Babu would give him, he would certainly listen to his advice. He had learned a terrible lesson, but it is true that one never learns unless one learns it the hard way. মানুষ কোনোদিনই শিক্ষা যতক্ষণ না বাজেভাবে পাচ্ছে ততক্ষণ শিক্ষা পায় না। He had learned a terrible lesson, and it is true that one never learns unless one learns in the hard way. He had kept the lamp in the bathroom. বাথরুমে গিয়ে ল্যাম্পটাকে রাখলো। The faint streak of light coming through the chinks of the door was sufficient. Faint streak of light, একটু যে আলো আসছিল, coming through the chinks, CHINKS, chinks মানে দরজার ফাঁক দিয়ে, chinks of the door, দরজার ফাঁকটাকে বলছে the faint streak of light coming through the chinks of the door. একটু এক চিলতে আলোটাকে বলছে ফেইন্ট স্ট্রিক অফ লাইট, আর দরজার ফাঁকটাকে বলছে, এক চিলতে ফাঁকটাকে বলছে থ্রু দ্য চিংস অফ দ্য ডোর ওয়াজ সাফিসিয়েন্ট। ওই যে একটু আলো আসছিল দরজার ফাঁক দিয়ে, ওটাই যথেষ্ট ছিল। হি কুড ফল অ্যাসলিপ অ্যাট নাইট। All he needed now was a night of good sleep. He had taken his luggage from the car and, needless to say, had locked the vehicle. Can certainly say that these days it is more risky to leave a car unattended on a street in Kolkata than in countryside. দিয়ে ভাবছে যে কলকাতায় গাড়ি রাখার থেকে এই গ্রামে গঞ্জে রাখা অনেক ভালো, অনেক সেফ। The sound of rain falling outside had stopped. The chorus of
crickets and frogs filled the night. বাইরের বৃষ্টি পড়ার শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে, ক্রিকেট আর ফ্রগদের আওয়াজ খালি পাওয়া যাচ্ছে রাত্রিবেলা। দ্য সিটি লাইফ সিমড টু হ্যাভ রিসিডেড ফার বিহাইন্ড, সিটি লাইফ বহু দূরেও ফেলে এসছে, রিসিডেড RECEDED, রিসিডেড ফার বিহাইন্ড, অ্যাজ ইফ অ্যান প্রিহিস্টোরিক ইরা, অ্যাজ ইফ ইনটু আ প্রিহিস্টোরিক এরা, মনে হচ্ছে যেন একটা প্রিহিস্টোরিক এরায় পৌঁছে গেছে। ইন্ডিগো ম্যানশন, দীনবন্ধু মিত্র's প্লে ইন্ডিগো মিরার কেম টু হিজ মাইন্ড। এবার দীনবন্ধু মিত্র বলে কোনো এক রাইটার আছে যিনি ইন্ডিগো মিরার মানে নীল দর্পণ বলে একটা কোনো গল্প লিখেছিল, ইন্ডিগো মিরার, তার ওই গল্পটার কথা দীনবন্ধু মিত্রের প্লে মানে নাটক, ওইটার কথা মনে পড়লো। হি হ্যাড সিন দ্য প্লে হোয়াইল হি ওয়াজ ইন কলেজ, এই নাটকটাও দেখেছিল অ্যাট সাম প্রফেশনাল থিয়েটার ইন কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। তো একটা প্রফেশনাল থিয়েটারে দেখেছিল এই প্লেটা। হি উইটনেসড দ্য দ্য প্লে ইন্ডিগো মিরার written by Dinobandhu Mitra when he was in college. And where did he witness the play? He witnessed it at some professional theatre in Cornwallis Street. He woke up with a start. He didn't know how long he had slept. হঠাৎ যেন একটা চট করে ঘুম ভেঙে গেল, জানতো না যে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে। He heard a scratching noise at the door, which was bared from outside. মনে হলো যেন বাইরে থেকে একটা খসখস খসখস আওয়াজ আসছে। Perhaps some dog or jackal was scratching the door from outside. The noise stopped after about a minute. এক মিনিটের মধ্যে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। Again everything became silent. He closed his eyes for a while. The barking of dog woke him up. It was not the bark of an ordinary village car, CUR car, রাস্তার এমনি মানে সেই গায়ের কোনো কুকুর এটা ছিল না। It was the growl of a sahib's hound. হাউন্ড যে শিকারী কুকুর হয়, সাহেবের শিকারী কুকুরের এটা গ্রাউল ছিল। It was the growl, GROWL, growl of a sahib's hound. He was familiar with this. He heard such sounds in the night from neighbor Martin Sahib's house, which was 2 houses apart from his ours in Mongir. বলছে এইরকম কুকুরের আওয়াজ সে মার্টিন সাহেবের ঘর থেকে পেয়েছে, যে যে কিনা মঙ্গিরের যেখানে ও থাকতো তার 2টো বাড়ি পরে থাকতো। এই যে he heard such sounds in the night from his neighbor Martin Sayers' house, which was 2 houses apart from his own in Mongir. But who could keep hounds in this neighborhood? দিয়ে হচ্ছে এইখানে আবার এই হাউন্ডকে পুষেছে রে বাবা। He wanted to get up and see what was happening, but was reluctant to spoil his sleep for the sake of an ordinary dog. কিন্তু নিজের ঘুমটাকে নষ্ট করতে একবারেই ইচ্ছে ছিল না একটা কুকুর কি করছে দেখার জন্য। I thought I would try and get some sleep. What was it? এইবার faint moonlight crept into the room through the window. Faint moonlight crept, CREPT, crept into the room through the window. He brought his hand closer to his face and his heart suddenly leaped. হাতটা যেই মুহূর্তে মুখের কাছে এনেছে, হার্ট সাডেনলি লিফট, কি হলো? LEAPED, লিফট মানে লাফিয়ে উঠলো যেন হার্টটা। There was no watch on my wrist. হঠাৎ দেখলো হাতে ঘড়ি নেই। কি বলছে? As soon as he brought his hand closer to the mouth, his heart suddenly leaped. There was no watch on his wrist. It is always good to wear an aromatic watch. So I rarely, automatic watch, ও সবসময় automatic watch পরে। He rarely removes it from his wrist. কখনো খোলে না, ঘুমের সময় খুব রেয়ার খোলে।
I keep it on even when I'm sleeping. Where the narrator keeps the watch on his wrist, even when he doesn't remove the watch on his wrist, even when he is asleep. Where was the watch? Couldn't see the watch. Had I come to some রবার্টস ডেন হোয়াট উড হ্যাপেন টু মাই কার? এবার ভাবছি আমি কি কোনো ডাকাতের পাল্লায় পড়লাম নাকি, আমার এবার গাড়িটার কি হবে? আই গ্রুপড ইনটু দ্য ডার্কনেস আন্ডার দ্য পিলো ট্রাইং টু ফাইন্ড মাই ফ্ল্যাশ লাইট। ইট ওয়াজ গন টু। এবার দেখছে টর্চটাও নেই, টর্চ হাপিস, ঘড়ি হাপিস। আই লিফট আউট অফ দ্য বেড অ্যান্ড স্ক্র্যাচড বিলো দ্য কট। মাই সুটকেস হ্যাড অলসো ভ্যানিশড। দিয়ে দেখছে সুটকেসটাও নেই খাটের তলা থেকে। I became angry. I had to do something. I shouted, "Chaukidar!" No answer. Chaukidar বলে ডাকতে। As I was about to open the door to the baranda, যেই সময় আমি বারান্দার দিকে দরজাটা খুলতে যাচ্ছিলাম, I saw the latch in the same position as I locked it before. latch হয় না, LATCH, latch মানে যেইভাবে লক করে দরজা শুয়েছিল ওইভাবেই আছে। There were grills on the window. উইন্ডোতে গ্রিল ছিল। Now how did the thief come in? While I was unlocking the latch, my eyes fell on my hand. এবার যখন ওই ল্যাচটা খুলতে যাচ্ছিল তখন ও হাতটার দিকে তাকালো। ওয়াজ ইট দ্য টাইম লাইম ফ্রম দ্য ওয়াল অর সাম কাইন্ড অফ পাউডার? When I went to bed, I was wearing my undershirt. Then why I was wearing this long sleeved silk shirt? দিয়ে বলছে হাতটা কেমন যেন লাইমের মতো হয়ে গেছে, কি জানি পাউডার লেগে গেল নাকি হাতে। দিয়ে বলছে ঘুমোবার সময় একটা আন্ডার শার্ট পরে ঘুমোচ্ছিলাম, এখন দেখছি লং স্লিভড সিল্ক শার্ট পরে আছি ঝাড় চলে, এটা কি হলো? ভাবছে ও মনে মনে। I felt dizzy. He felt dizzy, walked out to the baranda. চৌকিদার বলে আবার ডাকলো। He could not recognize his voice. His accent দিয়ে নিজের গলার আওয়াজ পাল্টে গেছে, অ্যাকসেন্ট পাল্টে গেছে। অনিরুদ্ধা বোস দেখছে। In spite of my missionary school education, I never had such strong English accent in my Bangla. বলছে যতই মিশনারি স্কুলে পড়ি না কেন আমার এরকম ইংলিশ অ্যাকসেন্ট জীবনেও ছিল না। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো সাইন অফ দ্য চৌকিদার অর হিজ হার্ট। কিন্তু চৌকিদার আর তার হার্টটা দেখতে পাওয়া গেল না। I saw before my eyes a desolate stretch of land. He saw before his eyes, the narrator saw before his eyes a desolate stretch of land. A house was visible at a distance. Beside it stood a chimney-shaped pillar. An eerie silence prevailed all around. বলছে there was no sign of the চৌকিদার, আর তার হাতটাও দেখতে পাওয়া গেল না। He saw before his eyes a desolate stretch of land. একটা desolate stretch of land খালি দেখতে পেয়ে গেল। House was visible at a distance. শুধু একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল দূরে। Beside it stood a chimney shaped pillar. পাশে শুধু একটা চিমনি শেপেড প্লেলার ছিল। and eerie silence prevailed all around. চারিদিকে শুধু সান্নাটা ছিল আর কিচ্ছু ছিল না। এইবার এভরিথিং সিমড চেঞ্জড। সবকিছুই মনে হলো পাল্টে গেছে। ড্রেঞ্চড ইন কোল্ড সোয়েট আই রিটার্নড টু মাই রুম। ড্রেঞ্চড ইন কোল্ড সোয়েট মানে ঠান্ডা ঘাম নিয়ে দ্য ন্যারেটর রিটার্ন টু হিজ রুম। হিজ আইজ বাই দেম হ্যাড গটেন used to the darkness around him. বলছে চোখটা ওই অন্ধকারের সাথেই his eyes by then had gotten used to মানে got used to the darkness around him, মানে অন্ধকারেও মোটামুটিও চলতে পারছে। now he could see everything in the room. সবকিছুই যেন মনে হচ্ছে রুমটা দেখতে পাচ্ছে। there was a bed with no mosquito net. যখন ও শুতে এসেছিল বিছানাটায় কোনো মসকিটো নেট ছিল না। though he had hung though I had hung my mosquito net before I had gone to bed. There was a pillow on the bed, but that was not mine.
যেই বালিশটা নিয়ে শুয়েছিল সেটা ওর নয়। আনলাইক মাইন, দ্য নিউ ওয়ান হ্যাড ফ্রিলড বর্ডার্স। নিজের পিলোটায় ফ্রিলড বর্ডার ছিল না, এই পিলোটায় ফ্রিলড বর্ডার আছে। দেয়ার ওয়াজ দ্য টেবিল রাইট নেক্সট টু দ্য বেড অ্যান্ড দ্য সেম চেয়ার, নাও দে লুকড নিউ অ্যান্ড পলিশড। যেই টেবিল নেক্সট টু দ্য বেডে ছিল আর চেয়ার ছিল সেগুলো বেশ নতুন নতুন আর পলিশ লাগছে এখন। He noticed the varnished wood shining in the soft light. Varnished wood, VARNISHED, varnished wood টা দেখলো shining soft light এ। On the table there was not the hurricane lamp, এবার টেবিলে হারিকেন ল্যাম্প নেই, আছে কি না an ornate, but an ornate, ornate kerosene lamp with a fancy shade। বেশ অর্নেট কেরোসিন ল্যাম্প একটা দেখতে পেল ফ্যান্সি শেডের। দেয়ার ওয়ার আদার থিংস ইন দ্য রুম, দে সুন কেম ইনটু ভিউ, আরো কি কি ছিল রুমটায় ও দেখতে পেল। আ কাপল অফ ট্রাঙ্কস ইন আ কর্নার, কতগুলো ট্রাঙ্ক কর্নারে। আ ক্লোথস র্যাক অন দ্য ওয়াল, ক্লোথস এর র্যাক ছিল অন দ্য ওয়াল। কি কি দেখতে পেলো, কাপল অফ ট্রাঙ্কস ইন দ্য কর্নার, আ ক্লোথস র্যাক অন দ্য ওয়াল। হ্যাঙ্গিং ইন দ্য ক্লোথস র্যাক ওয়ার আ কোট, ক্লোথস র্যাকে একটা কোট ছিল। আ স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড আননোন হ্যাট অ্যান্ড হান্টার্স হুইপ, একটা হ্যাট আর একটা হান্টারের হুইপ মানে ছড়ি। আন্ডারনিথ দ্য ক্লোথস র্যাক ওয়াজ আ পেয়ার অফ knee high boots, the ones known as galoshes। বলছে আন্ডারনিথ দ্য ক্লোথস র্যাক, ক্লোথস র্যাকের নিচে একটা knee high boots ছিল, মানে হাঁটু অব্দি উঁচু উঁচু বুট জুতো, যেগুলোকে বলা হয় ওয়ান্স নোন অ্যাজ গলোশেস, GOLOSHES, গলোশেস বলে এগুলোকে। I looked at myself. I had only noticed my silk shirt before. এইবার আমি নিজের দিকে তাকালাম, এর আগে তো আমি একটা খালি সিল্ক শার্টই দেখতে পেয়েছিলাম। Now I realized that I was wearing a pair of স্কিন টাইট ট্রাউজার্স অ্যান্ড সক্স। এখনো লক্ষ্য করলো যে ও স্কিন টাইট ট্রাউজার পরে আছে আর মোজা পরে আছে। হি হ্যাডেন্ট এনি শুজ অন, বাট হি নোটিসড আ পেয়ার অফ ব্ল্যাক লেদার বুটস নেক্সট টু হিজ বেড। এক জোড়াও জুতো পরেছিল না, কিন্তু দেখলো লেদার ব্ল্যাক বুটস আছে ওর খাটের পাশে রাখা। He felt his face with his right hand. ডান হাত দিয়ে মুখটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলো। And he stood there. Not only my complexion had changed, না ওর গায়ের রং পাল্টে গেছে, ফিচার্স ও পুরো পাল্টে গেছে, মানে মুখটা অন্যরকম দেখতে হয়ে গেছে। His features had undergone a complete metamorphosis. He felt his face with his right hand and understood that not only his complexion had changed, but his features had undergone a complete metamorphosis. He never had such a sharp nose, such thin lips, or such a narrow chin. He touched his head and realized that his thick hair was almost reaching his shoulders. মাথায় হাত দিয়ে বুঝলো যে ঘাড় অব্দি কাঁধ অব্দি তার চুল। The whiskers behind his scarce ears had almost come down to his jaws. whiskers যেগুলো ইয়ারের পাশের যে জুলপিটা সেইটা had come down to his jaws, একদম জ অব্দি মানে চোয়াল অব্দি পৌঁছে গেছে, পুরো দেখতে পাল্টে গেছে। তাহলে কি কি হয়েছে? He felt his face with his right hand and understood that not only his complexion had changed, his facial features had undergone a complete metamorphosis. He never had such sharp nose, such thin lips, or narrow chin. He touched his head and realized that his thick hair was almost reaching his shoulders. The whiskers behind his কোথায় গেল? Behind his ears had almost come down to his jaws. এরপরের কি ডেসক্রিপশন দিচ্ছে? Along with the terror and surprise, he felt an intense urge to
look at his self, but where was the mirror? এই টেরার আর সারপ্রাইজ নিয়ে ভাবলো এবার নিজেকে একটু দেখিয়ে দিই, কোথায় মিরর? He ran to the bathroom and forced open the door. বাথরুমে গিয়ে দরজা খুললো। He had seen only a bucket there before. এর আগে তো বাথরুমটার ভেতর জাস্ট একটা বালতি ছিল। Now he found a tin bathtub in the corner, a small stool and an enamel mug beside it. এখন কি দেখতে পেলো? আগে একটা he had seen only a bucket there before. Now he could find a tin tub in the corner, a small stool, and an enamel mug beside it. The thing he had been looking for stood right in front of him. কি যেটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল সামনে, মিরর। Hung above a wooden dressing table was an oval-shaped mirror. I knew it was I who was standing before the mirror, but the reflection I was seeing wasn't mine. যাকে দেখছিলাম সেটা আমার পুরো নয় চেহারা। Due to some horrible and ghostly magic spell, I had turned into a 19th century British gentleman. কোনো ghostly magic spell-এর জন্য, some horrible and ghostly magic spell-এর জন্য, he had turned into a 19th century British gentleman whose complexion was pale, hair golden, eyes light, and there was a mixture of solemn rigidity and tiredness in his glance. তাহলে কিরম দেখতে হয়েছিল? Due to some horrible and ghostly magic spell, he turned into a 19th century British gentleman whose complexion was pale, hair golden, eyes light, and there was a mixture of solemn rigidity and tiredness in his glance. How old could the Sahib be? কত বছর বয়স হতে পারে? Not more than 30, I guessed, but he looked pretty old for his age. Sickness and excess work had aged his skin prematurely. দিয়ে বলছে 30 বছরের বেশি তো বয়স হবে না, নিশ্চয়ই কোনো শরীর খারাপ বা অতিরিক্ত কাজের জন্য স্কিনটা তার প্রিম্যাচিওর এজিং হয়ে গেছে। I walked closer to the mirror to have a better look at my face. ভালো করে নিজের মুখটা দেখার জন্য মিররের দিকে গেলাম। A deep sigh rolled up from my chest. Oh, it was not my voice. এই গলাটা তো আমার নয়। That sigh had expressed the Sahib's hidden feelings. এরকম একটা আওয়াজ। A deep sigh rolled up from his chest. দিয়ে বলছে it was not his voice. The sigh had expressed the Sahib's hidden feelings, not mine. যে সাহেবের যে এত দুঃখ সেটাই আওয়াজে বোঝা যায়। What happened next? Me realized that not only my voice, my arms, legs, whatever was subservient to some other being. সবকিছুই যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে, অন্য লোকের মতো হয়ে গেছে, শুধু আমার ভয়েস না, আমার আর্ম লেগ সবকিছু। But what seemed strange was that I had full knowledge of the fact that I, Aniruddha Bose, had changed. I had no idea whether the change was temporary or permanent. I had no idea if there was any way to restore my body to a previous state. From the bathroom, he came back to the bedroom. My eyes were drawn to the writing table. Under the lamp, now lit, was lying an open, layered, bound notebook. এইবারে কি দেখতে পেলো? ও বলছে মাই আইজ ওয়ার ড্রন টু দ্য রাইটিং টেবিল। এবার লেখার যেটা টেবিল সেই দিকে ওর চোখটা গেল। আন্ডার দ্য ল্যাম্প নাও লিট ওয়াজ লাইং অ্যান ওপেন লেয়ার্ড বাউন্ড নোটবুক। একটা লেদার বাউন্ড নোটবুক ও দেখতে পেল। ওপেন লেদার বাউন্ড নোটবুক মানে লেদার দিয়ে ডায়েরি টাইপের আর কি বাঁধানো। Beside it was a quill pen dripped in a bottle of ink. একটা কুইল পেন, কুইল হচ্ছে পাখির পালক। আগেকার দিনে পাখির পালকের পেছনটা কালিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখতো সবাই। Beside there was a quill pen মানে পাখির পালক ছিল, dipped in a bottle of ink. I moved towards the table. The open pages of the notebook were blank. শুরুর দিকের পেজগুলো নোটবুকের ফাঁকা ছিল। তারপর some unknown power forced me to sit down the chair and hold the pen. কেউ আমাকে জোর করে, মনে হলো যেন some unknown power forced the narrator to sit on the chair and hold the pen. His hand now moved to the left blank page. The scratching sound of a quill pen broke the eerie silence of the room. The pen kept writing.
মনে হলো যেন স্ক্র্যাচিং সাউন্ড অফ দ্য কুইল পেন। ওই এরি সাইলেন্সটা ব্রেক করলো রুমের, আর পেনটা লিখতে লাগালো। কি লিখলো? প্রথমে ডেট দিচ্ছে, যেমন সবাই ডায়েরির ডেট দিয়ে লেখে, 27 April 1868। কি লিখছে? The sound of the monstrous mosquito started again near my ears. মশার আওয়াজ পেলাম কানে। In the end, would a sturdy British gentleman like me have to give it to an আনসিগনিফিকেন্ট অ্যান্ড স্মল ইনসেক্ট? মানে তখনকার দিনে ভীষণ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এইসব হতো ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ এগুলোর জন্যই বিখ্যাত ছিল। তাই বলছে যে আমার মতো একটা ব্রিটিশ কিনা একটা ইনসিগনিফিকেন্ট ইনসেক্টের হাতে মরবে। In this the law of fate? Is this the law of fate? এটাই কপালের লিখন। এরি হ্যাড রান অ্যাওয়ে। পার্সি বলছে এরিক, এরিক একটা কারোর নাম, ERIC, এরিক পালিয়েছে। পার্সি, PERCEY, পার্সি অ্যান্ড টনি হ্যাড লেফট। পার্সি আর টনি তারাও পালিয়েছে। তিনটে নাম কি? ERIC এরিক, PERCEY পার্সি, TONY টনি, তারাও পালিয়েছে। I guess my lust for money exceeds theirs, and that's why despite frequent malaria attacks I just could not give up my desire for indigo. বলছে আমার নিশ্চয়ই লাস্ট ফর মানি, ভীষণ পয়সার লোক, তাই এত ম্যালেরিয়া হওয়া সত্ত্বেও আমি এখান থেকে যাইনি। ওরা কি সুন্দর এরিক, পার্সি আর টনি কেমন পালিয়ে গেছে। I just could not give my desire for indigo. Not just that, lying to one's diary is sacrilege. বলছে নিজের ডায়েরিতে মিথ্যে কথা বললে সেটা স্যাক্রিলেজ হয়, পাপ হয়। SACRILEGE. There is another reason people in my country are well aware of my evil deeds. আরো একটা কারণ আছে যেই জন্য আমি কিন্তু এই দেশ থেকে যেতে পারি না নিজের দেশে। তারা আমার এইসব কুকীর্তি এখানের জানে, evil deeds নিয়ে জানি। It was not that I was above board while I was there, and people still remember everything. বলছে যখন আমি ওখানে ছিলাম তখনেরও আমার কাজকর্ম অনেকেই জানে, এখনো লোক আমায় মনে রেখেছে। সো আই উড নট হ্যাভ দ্য কারেজ টু রিটার্ন টু ইংল্যান্ড। তাই আমি ইংল্যান্ডেও ফিরতে পারবো না। আই নো আই হ্যাভ টু স্টে হিয়ার। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। স্টিল আই হ্যাভ টু ডাই হিয়ার। আর আমাকে এখানেই মরতে হবে। ডেস্টাইন্ড টু রেস্ট beside Mary and my 3-year-old son Toby's grave. দিয়ে জানা যাচ্ছে এখানে যে ওর MARY মেরি, সেও মারা গেছে। আর 3 বছরের একটা বাচ্চা, সেও মারা গেছে। তাই ওর এবার টাইম আসছে যে ইট ওয়াজ হিজ টার্ন। হি ওয়াজ ডেস্টাইন্ড টু রেস্ট বিসাইড মেরি অ্যান্ড হিজ 3-year-old son Toby's grave. He was tortured. He tortured the natives too so much. There will be nobody to shed one drop of tear after his death. এটাও বুঝতে পারছে ও যে ও নেটিভদের এত টর্চার করেছে। হি টর্চার্ড দ্য নেটিভ সো মাচ দ্যাট দেয়ার উইল বি নোবডি টু শেড ওয়ান ড্রপ অফ টিয়ার আফটার হিজ ডেথ। মীর জান, MIR, মীর, JAAN, জান কুড ক্রাই। মীর জান কে? না, হিজ লয়াল অ্যান্ড ডিয়ার বাটলার মীর জান। বাটলার মানে যে খাবার রান্না করে, যে কুক, সেই বাটলার মীর জান, MIRJAAN, মীর জান হয়তো একমাত্র কানতে পারে। অ্যান্ড রেক্স, রেক্স হচ্ছে একটা কুকুর, ওর পেট ডগটা। I am really worried about Rex, my dog. Oh, a devoted follower of his master. Rex, REX, Rex. Dogটা হচ্ছে devoted follower of his master. Devoted follower of his master. After his death, they would probably stone you to death or kill you with blows of their sticks. বলছে যে আমি মরে যাব, তোমাকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে কিংবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মারবে। সো আই কুড অ্যারেঞ্জ সামথিং ফর ইউ। তাই তোমার জন্য আমি কিছু করবো। মানে ডগটাকেও ও মেরে দেবে। তার কারণ আফটার হিজ ডেথ he knew that people would either probably throw stones to the dog or kill the dog by whipping him with blows of the stick. I could not write anymore. Ebar the narrator is telling that his hands were trembling. He could not write anymore. The hand of the journal writer. আর লিখতে পারছিল না।
I put down the pen. He put down his pen. My right hand now went down from the top of the table, close to my lap, and then moved to the right side. রাইট হ্যান্ডটা টেবিল থেকে সরে গেল আর ডান দিকে সরে গেল আর কি। মাই রাইট হ্যান্ড নাও ওয়েন্ট ডাউন ফ্রম দ্য টপ অফ দ্য টেবিল ক্লোজ টু মাই ল্যাপ অ্যান্ড দেন মুভড টু দ্য রাইট সাইড। দেয়ার ওয়াজ দ্য হ্যান্ডেল অফ আ ড্রয়ার। এবার ড্রয়ারের হ্যান্ডেলটা পেল। দ্য হ্যান্ড পুলড দ্য ড্রয়ার ওপেন। এবার ড্রয়ারটা হ্যান্ড দিয়ে খুললাম। Inside the drawer were a pin cushion, a brass paperweight, a pipe and some papers. ড্রয়ারটার ভেতর কি কি ছিল? পিন কুশন, PIN হাইফেন দিয়ে CUSHION, পিন কুশন ছিল। ব্রাস পেপারওয়েট ছিল, একটা পাইপ ছিল যে হুঁকো টানার পাইপ হয়, আর কয়েকটা কাগজ ছিল। দ্য ড্রয়ার ওপেন্ড সাম মোর, আর একটু বেশি খুললো। আর শাইনিং অবজেক্ট, আ পিস্তল উইথ আইভরি ওয়ার্কস অন ইটস হ্যান্ডেল। এবার একটা পিস্তল পেলো যাতে কিনা আইভরি ওয়ার্ক ছিল ওর হ্যান্ডেলটায়। হিজ হ্যান্ড টুক আউট দ্য পিস্তল, ইট ওয়াজ নট ট্রেমব্লিং এনিমোর, আর ট্রেম্বল করছিল না। প্যাক অফ জ্যাকলস ওয়ার হাউলিং আউটসাইড, জ্যাকল গুলো ডাকছিল বাইরে। And if in response to the howl began to growl, wow, 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 wow করে চিৎকার করছিল। তাহলে কি বললো? His hand took out the pistol, it was not trembling anymore. A pack of jackals were howling outside it. If in response to the howl, the hound began to growl, wow, wow, wow. তো ওদের ওই জ্যাকেলদের আওয়াজে ওর কুকুরটাও চিৎকার করতে লাগলো। He stood up from the chair and walked towards the door. He opened the door and went outside. The narrator stood up from the chair, walked outside the door, opened the door and went outside. The field in front was flooded with moonlight. Fieldটা পুরো চাঁদের আলোয় একেবারে আলোকিত ছিল। 20 steps away from the veranda, huge greyhound was standing on the grass. On seeing me, it started wagging its tail. Rex বললো 20 steps away from বারান্দায় একটা গ্রে হাউন্ড দাঁড়িয়েছিল, যে তার লেজ নাড়ছিল, ওর নামই রেক্স। দ্য সেম সোবার ইংলিশ টোন reverberated in far away bamboo grooves in the indigo factory and came back. Rex, 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 come near me, still wagging his tail. বলছে যে ইংলিশ টোন যেরকম হয় একটা ইংলিশ ম্যানের, সেইটা মনে হলো রেভারবারেট করছে ইন দ্য ফার অ্যাওয়ে ব্যাম্বু গ্রুপস and in the indigo factory came back. ব্যাম্বু গ্রুপসে যাচ্ছে আর ইন্ডিগো ফ্যাক্টরিতে ফিরে আসছে সেই আওয়াজটা। রেক্স রেক্স বলে ডাকছে আর রেক্সটা তার লেজ নাড়ছে। when he reached the was wagging his tail. The same sober English tone reverberated in the faraway wood groups in the indigo factory and came back. Rex, Rex, Rex came near him and still wagging his tail. When he reached the veranda, his right hand moved up to his waist. The pistol now faced the dog. Rex looked surprised. There was confusion in the burning eyes. My right hand pulled the trigger. So he kills the dog. কি বলছে? When he reached the veranda, his right hand moved up his waist. The pistol now faced the dog. Rex looked surprised. There was a confusion in his burning eyes. His hand, মানে ওর চোখগুলো জ্বলছিল পুরো, মানে কুকুরটাও কিছু বুঝতে পেরেছে। His right hand pulled the trigger, আর ট্রিগার দিয়ে গুলি চললো। A blinding flash of light accompanied by an explosion. একটা flash of light, তার সাথে একটা explosion পেলো। Then smoke and smell of gunpowder filled the air. A blinding flash of light accompanied by an explosion. Then smoke and smell of gunpowder filled the air. Rex's body became motionless. The upper part rested on the veranda and the lower part lay on the grass. দিয়ে কি হলো? Hearing the sound of a gunshot, crows started cawing and the far away tree tops. ওই গানশটের জন্য ক্রো কি করলো? started cawing from the far away tree tops. Some people were running towards the bungalow from the factory side. আর লোক ছুটে আসছিল। তাহলে কি হলো? Hearing the sound of the gunshot, crows started cawing from the far away tree tops. Some people were running towards the bungalow from the factory side. He went inside the room and put on the
door latch. I heard balu outside. Hulla balu. Hullabaloo. He heard hullabaloo's outside. I felt the muzzle of the pistol at the back of my ear. It was still warm. The narrator felt the muzzle, muzzle, muzzle of the pistol at the back of his ear. It was still warm. Then he didn't remember what happened. দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আর জানে না কি হয়েছে আর knock on the door woke him up. I got your tea, বাবুজি, মানে ওই চৌকিদারটা চা নিয়ে এসছে, সকাল হয়ে গেছে। The room was shining with sunlight. As a habit, his eyes fell on the left wrist. দেখলো রিস্ট ওয়াচটার দিকে। 30 minutes past 6, 6:30 বাজে সকালবেলা। রাত্রিবেলা ঘড়ি হাওয়া হয়ে গেছিল, সকালবেলা আবার 6:30টার সময় ঘড়ি দেখতে পাচ্ছে। He brought his hand closer to his eyes. He could see the date displayed on it. ঘড়িটাতে ডেট দেখতে পেল 28 April. I heard Sukhan Ram outside. Your car has been repaired, বাবুজি। সুখান রাম বলছে তোমার গাড়ি সারিয়ে দিয়েছি বাবুজি। Would anyone believe the experience I had on the 100th death anniversary of one of Birbhum's Indigo tax lords? কেউ আমার এই গল্পটাকে বিশ্বাস করবে, যেটা কিনা 100th অ্যানিভার্সারিতে বীরভূমের ইন্ডিগো ট্যাক্স লর্ডের একজনের দিন হয়েছিল। Would anyone believe the experience I had on the 100th anniversary of one of Birbhum's Indigo tax lords? নিচে একটুখানি লেখা আছে, দি অরিজিনাল স্টোরি নীল আতঙ্ক by Satyajit Ray was first published in Sharodiya Sandesh, এই সন্দেশ পত্রিকা in 1968 and then later collected in Galpo after published by Ananda Publishers, Kolkata. Translated by Mrs. Bornali Shaha, a creative writer from Kolkata, currently living in Nashville in USA. সেটা লিখেছে। This is the Indigo story, Indigo, written by Satyajit Ray.